හිතන්නකෝ ඔයා එකපාරටම විදේශගත වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්තම් හිතන්න ලංකාවේ කොහෙදි හරි ඔයාට සුද්දෙක් හම්බ වෙනවා කියලා. එයා ඔයාගෙන් එකපාරටම ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා. ඔයාගේ ජීවිතය ගැන, ඔයාගේ රස්සාව ගැන, ඔයාගේ යාළුවෝ ගැන, ඔයාගේ පුරුදු ගැන මොනවද එයා අහන්න ඉඩ තියෙන ප්‍රශ්න. එයා අහන්න ඉඩ තියෙන ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න 300ක් මේ වීඩියෝ එකේදී මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක දිගටම එකතුනොත් ඔයාට මේ ප්‍රශ්න 300 හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාට උත්තර දෙන හැටිත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ ප්‍රශ්න 300 කියලා. යන්න කලින් ලයික් එකක් දාගෙන කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එක. Are you a party animal? ඔයා පිස්සුවෙන් වගේ, ඒ කියන්නේ කාලා වීලා නටලා පාටි වලට යන කෙනෙක්ද? Are you a party animal? ඔයා පිස්සුවෙන් වගේ පාටි වලට යන කෙනෙක්ද? Are you an animal lover? ඔයා සත්තුන්ට හුඟක් ආදරය කෙනෙක්ද? Are you an animal lover? ඔයා සත්තුන්ට හුඟක් ආදරය කෙනෙක්ද? What practical skill have you learned? ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන ප්‍රායෝගික හැකියාවන් මොනවද? What practical skill have you learned? ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන ප්‍රායෝගික හැකියාවන් මොනවද? How did you learn it? ඔයා කොහොමද ඒක ඉගෙන ගත්තේ? How did you learn it? ඔයා කොහොමද ඒක ඉගෙන ගත්තේ? How long did it take for you to learn it? ඔයාට කොච්චර කාලයක් ගියාද ඒක ඉගෙන ගන්න? How long did it take for you to learn it? How many people are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many people are there in your family? Does your father live in a house or an apartment? ඔයාගේ පවුලේ ජීවත් වෙන්නේ ගෙදරකද එහෙම නැත්නම් apartment එකකද? Does your family live in a house or an apartment? How old is your mother? ඔයාගේ අම්මට වයස කීයද? How old is your mother? Do you have any siblings? What's his or her name? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියන් ඉන්නවද? එයාලගේ නම් මොනවද? Do you have any siblings? What's his or her name? Are you the oldest amongst your brothers and sisters? ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරියන් අතරේ ඔයාද වැඩිමල්ම කෙනා? Are you the oldest amongst your brothers and sisters? Do your parents let you stay out late? ඔයාට රෑ වෙනකන් එළියේ ඉන්න ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා ඉඩ දෙනවද? Do your parents let you stay out late? Do you stay with your parents? ඔයා ඉන්නේ ඔයාගේ අම්මලා එක්කද? Do you stay with your parents? What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? ඔයා මොන වර්ගේ කෑම කන්නද ආසා? බටහිර කෑමද එහෙම නැත්නම් ආසියානු කෑමද? What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? Do you enjoy spicy food? ඔයා සැර කෑම කන්න ආසයිද? Do you enjoy spicy food? Have you ever tried Italian food? ඔයා කවදා හරි ඉතාලි කෑම කාලා තියෙනවද? Have you ever tried Italian food? Are you concerned about calories when eating out?
ඔයා එළියෙන් කනකොට කැලරි කොච්චරක් තියනවද කියලා සැලකිලිමත් වෙනවද? Are you concerned about calories when eating out? What's the most interesting book you have ever read? ඔයා මෙච්චර කාලෙකට කියවපු හොඳම පොත මොකක්ද? What's the most interesting book you have ever read? How long does it take you to finish a book? ඔයාට පොතක් කියවලා ඉවර කරන්න කොච්චර කාලයක් වෙලාවක් ගත වෙනවද? How long does it take you to finish a book? Do you usually bring books with you when you travel? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් travel කරනකොට පොත් අරන් යනවද? Do you usually bring books with you when you travel? How many places have you traveled to? ඔයා කොච්චර තැන්වල ගිහින් තියනවද? How many places have you traveled to? Have you ever been abroad? ඔයා කවදා හරි රට ගිහින් තියනවද? Have you ever been abroad? What do you usually do during your trip? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ගමන අතරතුරේ කරන්නේ මොනවද? What do you usually do during your trip? What do you usually bring when you travel? ඔයා ගමන් බිමන් යනකොට මොනවද සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන යන්නේ? What do you usually bring when you travel? Do you prefer traveling by car, train or plane? ඔයා ගමන් යන්න ආසා කාර් එකේද කෝච්චියේද එහෙමත් නැත්නම් ප්ලේන් එකේද? Do you prefer traveling by car, train or plane? Do you prefer traveling alone or joining a guided tour? ඔයා ආසා තනියම යන්නද එහෙම නැත්නම් ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක යන්නද? Do you prefer traveling alone or joining a guided tour? What type of websites do you often search for? ඔයා මොන වගේ වෙබ්සයිට්ද නිතරම බලන්නේ? What type of websites do you often search for? What do you visit those websites for? මොකටද ඔයා ඒ වෙබ්සයිට් වලට යන්නේ? What do you visit those websites for? What's the most popular website in your country? ඔයාගේ රටේ ජනප්‍රියම වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද? What's the most popular website in your country? Have you ever been in any traffic accident? ඔයා කවදා හරි කිසියම් මාර්ග අනතුරකට මුහුණ දීලා තියෙනවද? Have you ever been in any traffic accident? Did you report the issue to the police? ඔයා ඒ ප්‍රශ්නේ පොලිසියට වාර්තා කරලා තිබ්බද? Did you report the issue to the police? Were you sent to the hospital after the accident? ඔයා ඒ අනතුරෙන් පස්සේ ඔයාව hospital එකට යවුවද? Were you sent to the hospital after the accident? Do you have a driving license? ඔයාට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවද? Do you have a driving license? Did you have a happy childhood? ඔයාගේ ළමා කාලය සතුටින් ගත වුණ ළමා කාලයක්ද? Did you have a happy childhood? Did you usually skip class when you were child? ඔයා පොඩි කාලේ සාමාන්‍යයෙන් පන්ති මග හරිනවද? Did you usually skip class when you were child? Who were with you when you were a child? ඔයා පොඩි කාලේ ඔයත් එක්ක කවුද තව හිටියේ? Who were you with when you were a child? What did you want to be when you were a child? ඔයාට පොඩි කාලේ වෙන්න ඕනකම තිබ්බේ කවුරුද? එහෙම නැත්නම් මොකක් වෙන්නද?
What did you want to be when you were a child? Who was your childhood hero? ඔයාගේ පොඩි කාලේ වීරයා කවුද? Who was your childhood hero? How many rooms are there in your house? ඔයාගේ ගෙදර කාමර කීයක් විතර තියෙනවද? How many rooms are there in your house? What color is your bedroom painted? ඔයාගේ නිදන කාමරේ ගාලා තියෙන පාට මොකක්ද? What color is your bedroom painted? What was your last present? ඔයාට අන්තිමට හම්බුණ තෑග්ග මොකක්ද? What was your last present? ඔයාට අන්තිමට හම්බුණ තෑග්ග මොකක්ද? Did you ever get a present you didn't like? ඔයාට කවදා හරි ඔයා අකමැති තෑග්ගක් ලැබිලා තියෙනවද? Did you ever get a present you didn't like? What's the best time to read the newspaper? පත්තරේ කියවන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද? What's the best time to read the newspaper? What types of magazines do you usually read? ඔයා මොන වගේ සංගරාද සාමාන්‍යයෙන් කියවන්නේ? What types of magazines do you usually read? What subjects did you learn in school? ඔයා ඉස්කෝලේදී මොනවද ඉගෙන ගත්ත විෂයන්? What subjects did you learn in school? What subject did you like the most when you were at school? ඔයා ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට මොන විෂයටද වැඩියෙන්ම කැමති වුණේ? What subject did you like the most when you were at the school? Who taught that subject? කවුද ඒ විෂය ඉගැන්නුවේ? Who taught that subject? How was that subject helpful to you? කොහොමද ඒ විෂය ඔයාට උපකාරී වුණේ? How was that subject helpful to you? Do you usually watch movies at home or at a movie theater? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් බලන්නේ ගෙදර ඉඳන්ද එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් හෝල් එකේද? Do you usually watch movies at home or at a movie theater? Why do people like to travel abroad? ඇයි මිනිස්සු රට යන්න කැමති? Why do people like to travel abroad? Who is your favorite teacher? කවුද ඔයාගේ කැමතිම ගුරුතුමා? Who is your favorite teacher? Do you want to be a teacher like him? ඔයාට එයා වගේ teacher කෙනෙක් වෙන්න ඕනේද? Do you want to be a teacher like him? Have you ever been punished by him? ඔයා කවදා හරි එයාගෙන් ගුටි කාලා තියනවද? Have you ever been punished by him? Do you want to see him again? ඔයාට එයාව ආපහු දකින්න ඕනේද? Do you want to see him again? Who's your best friend? කවුද ඔයාගේ හොඳම යාළුවා? Who's your best friend? What does she look like? එයා මොන වගේද? What does she look like? What is your favorite hotel? Where is it located? ඔයාගේ කැමතිම හොටෙල් එක මොකක්ද? කොහෙද ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ? What is your favorite hotel? Where is it located? What is your hobby? ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? What is your hobby? Is your hobby common in your country? ඒ විනෝදාංශය ඔයාගේ රටේ ප්‍රසිද්ධ එකක්ද? Is your hobby common in your country? Is your hobby the same as when you were a child? ඒ විනෝදාංශය ඔයාගේ ළමා කාලේ තිබ්බ විනෝදාංශයමද? Is your hobby the same as when you were a child? When did you start practicing that hobby? ඔයා කොයි කාලෙද ඒ හොබි එක පටන් ගත්තේ? When did you start practicing that hobby? How much time do you spend on your hobby? ඔයා ඔයාගේ හොබි එක වෙනුවෙන් කොච්චර කාලයක් වැය කරනවද?
How much time do you spend on your hobby? What benefits do you get from it? ඔයාට ඒකෙන් ලැබුණ ප්‍රතිලාභ මොනවද? What benefits do you get from it? What kind of music do you like? ඔයා මොන වගේ සින්දුද අහන්නේ? What kind of music do you like? Who is your favorite singer? කවුද ඔයාගේ කැමතිම ගායකයා? Who is your favorite singer? How much time a day do you spend listening to music? ඔයා දවසට කොච්චර වෙලාවක් සින්දු අහන්න වැය කරනවද? How much time a day do you spend listening to music? Do you like shopping? ඔයා shopping කරන්න කැමතිද? Do you like shopping? ඔයා shopping කරන්න කැමතිද? What do you usually shop for? ඔයා මොනවද සාමාන්‍යයෙන් shopping කරලා ගන්නේ? What do you usually shop for? Where do you go shopping? ඔයා කොහෙද shopping කරන්න යන්නේ? Where do you go shopping? Are there many shops in your neighborhood? ඔයා ඉන්න අහල පහල හුඟක් කඩ තියනවද? Are there many shops in your neighborhood? Do you spend much money on shopping? ඔයා shopping කරන්න හුඟක් සල්ලි වියදම් කරනවද? Do you spend much money on shopping? Do you usually shop online? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් shopping කරන්නේ onlineද? Do you usually shop online? Where did you go for holiday? ඔයා නිමාඩුව ගත කරන්න කොහෙද ගියේ? Where did you go for holiday? Who went with you? ඔයත් එක්ක කවුද ගියේ? Who went with you? Are you raising any pets? ඔයා සුරතල් සතුන් ඇති කරනවද? Are you raising any pets? Why do people keep pets? ඇයි මිනිස්සු සුරතල් සතුන් බලාගන්නේ? Why do people keep pets? What sport do you like? ඔයා කැමති ක්‍රීඩාව මොකක්ද? What sport do you like? Is that sport popular in your country? ඒ ක්‍රීඩාව ඔයාගේ රටේ ජනප්‍රියයිද? Is that sport popular in your country? How long have you been practicing that sport? ඔයා කොච්චර කාලෙකින්ද ඒ ක්‍රීඩාව කරන්නේ? How long have you been practicing that sport? What benefits can you get from that sport? ඔයාට ඒ ක්‍රීඩාවෙන් මොනවද ගන්න පුළුවන් වාසි? What benefits can you get from that sport? Do you like watching football? ඔයා ෆුට්බෝල් බලන්න කැමතිද? Do you like watching football? What school did you go to? ඔයා මොන ඉස්කෝලේටද ගියේ? What school did you go to? Where is the school located? කොහෙද ස්කෝලේ තියෙන්නේ? Where is the school located? What are the teachers like? කොහොමද ගුරුවරු එහෙ? What are the teachers like? Is that a unisex school? ඒක මිශ්‍ර පාසලක්ද? Is that a unisex school? Do you like the school uniform? ඔයා පාසල් නිරඳුමට කැමතිද? Do you like the school uniform? What important lesson did you learn from school? ඔයා පාසලින් ඉගෙන ගත්ත වැදගත්ම පාඩම මොකක්ද? What important lesson did you learn from school? Do you like to cook? ඔයා කෑම උයන්න කැමතිද? Do you like to cook? Is there any kind of food you don't like? ඔයා කැමති නැති කෑම මොනවා හරි තියනවද? Is there any kind of food you don't like? Do you eat out or cook at home? ඔයා ගෙදර කෑම උයනවද? එහෙම නැත්නම් එළියෙන් කන්නද කැමති? Do you eat out or cook at home?
Is it easy to make your favorite food? ඔයාගේ කැමතිම කෑම හදන එක ලේසිද? Is it easy to make your favorite food? ඔයාගේ කැමතිම කෑම හදන එක ලේසිද? What do you think about fast food? ඔයා මොනවද ක්ෂණික ආහාර ගැන හිතන්නේ? What do you think about fast food? What's the weather like in your country? ඔයාගේ රටේ කාලගුණික තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් දේශගුණික තත්ත්වය කොහොමද? What's the weather like in your country? What kind of weather do you like? ඔයා මොන වගේ දේශගුණයකටද කැමති? What kind of weather do you like? Do you like it when it rains? ඔයා වහිනකොට කැමතිද? ඒ කියන්නේ වහිනවට කැමතිද? Do you like it when it rains? How does the weather affect your feelings? කාලගුණය කොහොමද ඔයාගේ හැඟීම් වලට බලපාන්නේ? How does the weather affect your feelings? Do you usually watch the weather forecast? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කාලගුණ වාර්තාව බලනවද? Do you usually watch the weather forecast? Who is your neighbor? කවුද ඔයාගේ අසල්වැසියා? Who is your neighbor? Do you have any problems with him? ඔයාට එයා එක්ක මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any problems with him? Would you be sad if he moves to another area? එයා වෙන තැනකට ගියොත් ඔයාට දුක හිතෙයිද? Would you be sad if he moves to another area? Do you like visiting natural places? ඔයා ස්වාභාවික ස්ථාන බලන්න යන්න කැමතිද? Do you like visiting natural places? What's special about it? මොකක්ද ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය? What's special about it? What outdoor activity do you participate in? මොන වගේ එළිය කරන ක්‍රියාකාරකම් වලටද ඔයා සහභාගී වෙන්නේ? What outdoor activity do you participate in? Where do you do it? කොහෙද ඔයා ඒක කරන්නේ? Where do you do it? Who do you do outdoor activities with? ඔයා කාත් එක්කද එළිය ක්‍රීඩාවල නිරත වෙන්නේ? Who do you do outdoor activities with? How do you feel after activities? ඔයාට ඒ දේවල් කළාට පස්සේ දැනෙන්නේ කොහොමද? How do you feel after activities? Do you usually play sports outdoors? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එළිය ක්‍රීඩා කරනවද? Do you usually play sports outdoors? What type of pollution is popular in your country? ඔයාගේ රටේ හුඟක්ම තියෙන පරිසර දූෂණ මොනවද? What type of pollution is popular in your country? Have you ever littered? එළියේ කවදා හරිවා කුණු දාලා තියනවද? Have you ever littered? What can you do to help prevent pollution? ඔයාට මොනවද පරිසර දූෂණය අවම කරන්න පුළුවන් දේ? What can you do to help prevent pollution? Are people in your country aware of the environmental issues? ඔයාගේ රටේ අය පරිසර ගැටලු ගැන අවධානයෙන්ද ඉන්නේ? Are people in your country aware of the environmental issues? Are you comfortable with traffic jam? ඔයාට මාර්ග තදබදය අවුලක් නැද්ද? Are you comfortable with traffic jam? Why does it happen? ඇයි ඒක වෙන්නේ? Why does it happen? What time in a day are you usually caught in a traffic jam? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දවසේ මොන වෙලාවටද මාර්ග තදබදයට අහු වෙන්නේ? What time in a day are you usually caught in a traffic jam? What do you do while waiting in a long line? ඔයා මොනවද දිග පෝලිමේ ඉන්න අතරතුරේ කරන්නේ? What do you do while waiting in a
long line. What is your favorite TV program? ඔයා කැමතිම TV වැඩසටහන මොකක්ද? What is your favorite TV program? Is that an international TV program? ඒක අන්තර්ජාතික වැඩසටහනක්ද? Is that an international TV program? What is the TV program about? ඒකේ මොනවා ගැනද තියෙන්නේ? What is the TV program about? How often do you watch that TV program? ඔයා කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඒ TV වැඩසටහන බලන්නේ? How often do you watch that TV program? Who watches that program with you? ඔයත් එක තව කවුද TV බලන්නේ? Who watches that program with you? What channel is it on? ඒක යන්නේ මොන channel එකේද? What channel is it on? Why do you like that TV program? ඇයි ඔයා ඒ TV වැඩසටහනට කැමති? Why do you like that TV program? What is your desired job? මොකක්ද ඔයාගේ කැමතිම job එක? What is your desired job? Is that a demanding job? ඒක ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන job එකක්ද? Is that a demanding job? What challenges do you have when doing that job? ඔයා job එක කරනකොට ඔයාට මොනවද තියෙන අභියෝග? What challenges do you have when doing that job? Is it hard to make your dream come true? ඔයාගේ හීන හැබෑ කරගන්න එක අමාරු දෙයක්ද? Is it hard to make your dream come true? Why do you choose that job? ඇයි ඔයා ඒ job එක තෝරගන්නේ? Why do you choose that job? Is there any garden that you like? ඔයා කැමතිම වත්තක් එහෙම නැත්නම් උයනක් තියනවද? Is there any garden that you like? What were planted in the garden? මොනවද ඒ වත්තේ වවලා තියෙන්නේ? What were planted in the garden? Why do you like the garden? ඇයි ඔයා ඒ වත්තට කැමති? Why do you like the garden? What is special about the garden? මොනවද ඒ වත්තේ තියෙන විශේෂත්වය? What is special about the garden? Where is your hometown? ඔයාගේ උපන් නගරය එහෙම නැත්නම් ආසන්නම නගරය කොහෙද තියෙන්නේ? Where is your hometown? Is it the city or the countryside? ඒක නගරයක්ද එහෙම නැත්නම් ගම්බද ප්‍රදේශයක්ද? Is it the city or the countryside? What's it known for? ඒක මොනවටද ප්‍රසිද්ධ? What's it known for? What do people do there? මොනවද මිනිස්සු එහෙ කරන්නේ? What do people do there? How are people there? මිනිස්සු කොහොමද එහෙ? How are people there? Would you like to live in your hometown or somewhere else? ඔයා ජීවත් වෙන්න කැමති ඔයාගේ නගරෙද එහෙම නැත්නම් වෙන කොහේ හරිද? Would you like to live in your hometown or somewhere else? Is it easy to find a job there? එහෙ රස්සාවක් හොයාගන්න එක ලේසිද? Is it easy to find a job there? What is your favorite item of clothing? ඔයාගේ කැමතිම ඇඳුම් වර්ගය මොකක්ද? What is your favorite item of clothing? When did you buy it? ඔයා කවද්ද ඒක ගත්තේ? When did you buy it? Where did you buy it? ඔයා කොහෙන්ද ඒක ගත්තේ? Where did you buy it? Was it expensive? ඒක මිල අධිකද? Was it expensive? Why do you like it? ඇයි ඔයා ඒකට කැමති? Why do you like it? Have you ever attended someone's wedding? ඔයා කාගේ හරි වෙඩින් එකකට ගිහින් තියනවද? Have you ever attended someone's wedding? Where was the wedding organized? කොහෙද වෙඩින් එක තිබ්බේ? Where was the wedding organized?
What did the bride and groom wear? මොනවද මනාලය සහ මනාලිය ඇඳගෙන උන්නේ? What did the bride and groom wear? What was the most interesting ritual in the wedding? Wedding එකේ මොකක්ද වඩාත් සුන්දරම චාරිත්‍රය වුණේ? What was the most interesting ritual in the wedding? Do people in your country get married early? ඔයාගේ රටේ මිනිස්සු කලින්ම බඳිනවද? Do people in your country get married early? What is the ideal age to get married in your opinion? ඔයාගේ මතය අනුව කසාද බඳින්න හොඳම වයස මොකක්ද? What is the ideal age to get married in your opinion? How often do you visit that coffee shop? ඔයා කොච්චර කාලයකට පාරක්ද කෝපි බොන්න ඒ ෂොප් එකට යන්නේ? How often do you visit that coffee shop? Who do you go with? ඔයාත් එක්ක තව කවුද යන්නේ? Who do you go with? Are the waiters they are friendly? එහේ waiterලා මිත්‍රශීලී අයද? Are the waiters they are friendly? When was the last time you went there? කවද්ද අන්තිම පාරට ඔයා එහි ගියේ? When was the last time you went there? What is special about that coffee shop? ඒ coffee shop එකේ විශේෂය මොකක්ද? What is special about that coffee shop? Do people in your country like traveling by bus? ඔයාගේ රටේ මිනිස්සු බස් එකේ ගමන් කරන්න travel කරන්න කැමතිද? Do people in your country like traveling by bus? What are some benefits of traveling by bicycle? බයිසිකලේ යන එකේ තියෙන වාසි මොනවද? What are some benefits of traveling by bicycle? Do you prefer public transport or private transport? ඔයා කැමති පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ යන්නද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම පුද්ගලික වාහනයක යන්නද? Do you prefer public transport or private transport? How do you keep in touch with your friends? ඔයාගේ යාළුවෝ එක්ක ටච් එකේ ඉන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක කතා බහ කරලා සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. How do you keep in touch with your friends? Do you get in touch with your family by phone? ඔයා ඔයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක ෆෝන් එකෙන් නිතරම සෙට් වෙනවද? Do you get in touch with your family by phone? Do you use social networks? ඔයා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනවද? Do you use social networks? Are you studying or working? ඔයා වැඩ කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්නවද? Are you studying or working? Are you self-employed or working for a company? ඔයා ඔයාගේම දෙයක්ද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් කම්පනි එකකද වැඩ කරන්නේ? Are you self-employed or working for a company? Are you running any business? ඔයා මොනවා හරි business කරනවද? ව්‍යාපාර කරනවද? Are you running any business? What does your business sell? ඔයාගේ business එකේ මොනවද විකුණන්නේ? What does your business sell? When did you start the business? ඔයා කවද්ද business එක පටන් ගත්තේ? When did you start the business? Do you have your own computer? ඔයාට ඔයාගෙම කියලා computer එකක් තියනවද? Do you have your own computer? Do you usually exercise? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යායාම කරනවද? Do you usually exercise? When did you start doing exercise? ඔයා කවද්ද ව්‍යායාම කරන්න පටන් ගත්තේ? When did you start doing exercise? Is there anyone who does exercise with you? ඔයත් එක්ක ව්‍යායාම කරන තව කවුරු හරි ඉන්නවද? Is there anyone who does exercise with you?
Where do you exercise? කොහෙද ඔයා ව්‍යායාම කරන්නේ? Where do you exercise? What is your current short-term goal? ඔයාගේ කෙටිකාලීන ඉලක්ක මොනවද? What is your current short-term goal? Are you a big fan of fashion? ඔයා හුඟක් ෆැෂන් කරන ඒවට ආස කෙනෙක්ද? Are you a big fan of fashion? Are you sure you don't want to buy a new one? ඔයාට හොඳටම ෂුවර්ද ඔයාට අලුත් එකක් ගන්න ඕනේ නෑ කියලා? Are you sure you don't want to buy a new one? What indoor game do you like to play? ඔයා මොන වගේ ගේ ඇතුළට වෙලා කරන ක්‍රීඩා කරන්නද කැමති? What indoor game do you like to play? Do you usually talk on the phone? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකෙන් කතා කරනවද? Do you usually talk on the phone? Do you like learning languages? ඔයා භාෂා ඉගෙන ගන්න කැමතිද? Do you like learning languages? What is your mother language? ඔයාගේ මව් භාෂාව මොකක්ද? What is your mother language? What second language are you learning? ඔයා ඉගෙන ගන්න දෙවැනි භාෂාව මොකක්ද? What second language are you learning? What health problem did you have? ඔයාට තිබ්බ සෞඛ්‍ය ගැටලු මොනවද? What health problem did you have? Are you sure of what you said? ඔයාට ෂුවර්ද ඔයා කියපු දේ සම්බන්ධයෙන්? Are you sure of what you said? How long have you been living in China? ඔයා චීනේ කොච්චර කාලෙක ඉඳන්ද ජීවත් වෙන්නේ? කොච්චර කාලෙක ඉඳන්ද ඉන්නේ? How long have you been living in China? What makes you feel the happiest? මොකෙන්ද ඔයා වැඩියෙන්ම සතුටක් ලබන්නේ? What makes you feel the happiest? What is the best advice you have ever received? ඔයා මෙච්චර කාලයකට ලැබිච්ච වාට මෙච්චර කාලයකට හම්බ වෙච්ච හොඳම අවවාදය මොකක්ද? What is the best advice you have ever received? Do you have any rare talents? ඔයාට මොනවා හරි විරල හැකියාවන් තියෙනවද? Do you have any rare talents? Do you often remember your dreams? ඔයාට නිතරම ඔයාගේ හීන මතක් වෙනවද? Do you often remember your dreams? What was the last dream you had? ඔයා අන්තිමේට අවසානයේ දැක්ක හීනේ මොකක්ද? What was the last dream you had? What 3 websites or 3 apps do you use the most? ඔයා වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන apps එහෙම නැත්නම් website 3 මොනවද? What 3 websites or 3 apps do you use the most? What are your morning and evening routines? ඔයාගේ උදේ කාලේ නැත්නම් හවස කාලේ routine එක මොකක්ද? දිනචරියාව මොකක්ද? What are your morning and evening routines? What is the first thing you notice about a person? ඔයා මිනිසෙක්ව දැක්ක ගමන් මුලින්ම බලන දේ මොකක්ද? What is the first thing you notice about a person? Is it important how people dress? මිනිස්සු කොහොමද අඳින්නේ කියන එක වැදගත්ද? Is it important how people dress? Is it wrong to judge people by their appearance? මිනිස්සු එයාලගේ පෙනුමින් මනින එක වැරදිද? Is it wrong to judge people by their appearance? What do you know about electric cars? ඔයා electric car ගැන මොනවද දන්නේ? What do you know about electric cars? Have you ever driven an electric car? ඔයා කවදා හරි electric car එකක් පැදලා තියෙනවද? Have you ever driven an electric car? Are electric cars better for the environment? Electric car පරිසරයට හොඳද? Are electric cars better for the environment? Do you annoy people with
some of your habits? ඔයාගේ සමහර පුරුදු වලින් මිනිස්සු අවුල් වෙනවද? Do you annoy people with some of your habits? Does smoking bother you? දුම්පානය ඔයාට කරදරයක්ද? Does smoking bother you? How would you define success? ඔයා කොහොමද සාර්ථකත්වය අර්ථ දක්වන්නේ? How would you define success? Are good manners important? හොඳ පුරුදු ආචාර ධර්ම වැදගත්ද? Are good manners important? By the way, is he a difficult person? මොනවා වුණත් එයා අමාරුකාරයෙක් නේද? By the way, he is a difficult person. How important is it to have a good job? හොඳ ජොබ් එකක් තියෙන එක කොච්චර වැදගත්ද? How important is it to have a good job? What shall we do this evening? අද හවස අපි මොනවද කරන්නේ? What shall we do this evening? How do you feel about කසුන්? ඔයාට කසුන්ව කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you feel about කසුන්? What do you think about this book? ඔයා මේ පොත ගැන මොනවද හිතන්නේ? What do you think about this book? Would you like something to drink? ඔයා මොනවා හරි බොන්න කැමතිද? Would you like something to drink? What's the weather like? කොහොමද කාලගුණික තත්වය? What's the weather like? What would you like to eat? ඔයා මොනවද කන්න කැමති? What would you like to eat? Where is the nearest bank? ළඟම බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ? Where is the nearest bank? Is there a bakery near here? මේ ළඟ පාත බේකරියක් තියනවද? Is there a bakery near here? May I open the window? මම ජනේලේ අරින්නද? May I open the window? Can I pay by credit card? මට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද? Can I pay by credit card? How's your day been so far? මේ දක්වා ඔයාගේ දවස කොහොමද? How's your day been so far? What do you think about the movie? ඔයා ෆිල්ම් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? What do you think about the movie? When will the meeting start? රැස්වීම කීයටද පටන් ගන්නේ? When will the meeting start? When are you leaving? ඔයා කීයටද යන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ? When are you leaving? Who do you love the most in your family? ඔයාගේ පවුලේ ඔයා ආදරේ වැඩියෙන්ම කාටද? Who do you love the most in your family? Who told you that story? ඔයාට කවුද ඒ කතාව කිව්වේ? Who told you that story? Whom did you see in the morning? කාවද ඔයා උදේ දැක්කේ? Whom did you see in the morning? Which one do you choose? ඔයා කොයි එකද තෝරගන්නේ? Which one do you choose? Whose pencil is this? Is it yours? කාගේ පැන්සලද මේ? ඒක ඔයාගේද? Whose pencil is this? Is it yours? How can you explain this problem? ඔයා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කරන්නේ? How can you explain this problem? How can you get here? ඔයාට කොහොමද මෙහෙට එන්න පුළුවන්? How can you get here? What happened to Pasan? පසන්ට මොකද වුනේ? What happened to Pasan? Who won the game? කවුද ගේම් එක දිනුවේ? Who won the game? Who gave you this present? කවුද ඔයාට මේ තෑග්ග දුන්නේ? Who gave you this present? What color is your dress? ඔයාගේ ඇඳුමේ පාට මොකක්ද? What color is your dress? What do you think about the party? ඔයා පාටියක් ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? What do you think about the party? What will happen if our team loses this time? මේ පාර අපේ කණ්ඩායම පැරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? What will happen if our team loses this time?
When will the train arrive? කෝච්චිය එන්නේ කීයටද? When will the train arrive? When does she get up? එයා කීයටද නැගිටින්නේ? When does she get up? When did the party end? පාටි එක ඉවර වුණේ කීයටද? When did the party end? When are you going to visit Janith? කවද්ද ඔයා ජනිත්ව හම්බ වෙන්න ජනිත්ව බලන්න යන්නේ? When are you going to visit Janith? Where's the coffee bar? කෝපි ෂොප් එක තියෙන්නේ කොහෙද? Where's the coffee bar? Where did you leave my jacket? ඔයා කොහෙද මගේ ජැකට් එක දාලා ආවේ? Where did you leave my jacket? Who wants to be a doctor in the future? කාටද අනාගතේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ? Who wants to be a doctor in the future? Who would you like to travel with? කාත් එක්කද ඔයාට travel කරන්න යන්න කැමති? Who would you like to travel with? Who told you that secret? කවුද ඔයාට ඒ රහස කිව්වේ? Who told you that secret? Who do you like the most in this office? මේ ඔෆිස් එකේ ඔයා කාටද වැඩියෙන්ම කැමති? Who do you like the most in this office? Whom should we talk to? කාටද අපි කතා කරන්න ඕනේ? Whom should we talk to? Whom did you see yesterday? කාවද ඔයා ඊයේ හම්බ වුණේ? Whom did you see yesterday? With whom do you agree? කාත් එක්කද ඔයා එකඟ වෙන්නේ? With whom do you agree? Which shirt do you like? ඔයා මොන කමිසෙටද කැමති? Which shirt do you like? Which part do you like the most in this story? ඔයා මේ කතාවේ මොන කොටසටද වැඩියෙන්ම කැමති? Which part do you like the most in this story? Which one is yours? ඔයාගේක කොයිකද? Which one is yours? Whose birthday is today? අද කාගේද උපන්දිනේ? Whose birthday is today? Whose team is better? කාගේ කණ්ඩායමද හොඳ? Whose team is better? Why did you leave so early? ඔයා එච්චර කලින් ගියේ. Why did you leave so early? Why do you think that he loves you? ඇයි ඔයා හිතන්නේ එයා ඔයාට ආදරෙයි කියලා? Why do you think that he loves you? Why can't I go to the temple now? ඇයි මට අද පන්සලට යන්න බැරි? Why can't I go to the temple now? Why are you so late? ඇයි ඔයා මෙච්චර පරක්කු? Why are you so late? How do you feel? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you feel? How did you know him? ඔයා කොහොමද එයාව දන්නේ? How did you know him? How's your new job? ඔයාගේ අලුත් ජොබ් එක කොහොමද? How's your new job? How far is it from your house to office? ඔයාගේ ගෙදර ඉඳන් ඔෆිස් එකට කොච්චර දුරද? How far is it from your house to office? How much did it cost? ඒකේ ගාණ කීයක් වුණාද? How much did it cost? How many people are there in your office? ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ කොච්චර කට්ටියක් ඉන්නවද? How many people are there in your office? Who is your boss? ඔයාගේ බොස් කවුද? Who is your boss? Why do you hate your job? ඇයි ඔයා ජොබ් එකට ඔච්චර අකමැති? Why do you hate your job? How do you learn English words? ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගන්නේ? How do you learn English words? How much does a ticket cost? ටිකට් එකක ගාණ කීයද? How much does a ticket cost? What kind of car do you drive? මොන වර්ගේ කාර් එකක්ද ඔයා පදින්නේ? What kind of car do you drive? How long did it take to read the book?
පොත කියවන්න කොච්චර කල් ගියාද? How long did it take to read the book? Who did you invite to your party? ඔයා පාටි එකට කාටද එන්න කිව්වේ? Who did you invite to your party? What did you do last night? ඔයා ඊයේ රෑ මොනවද කළේ? What did you do last night? What movie do you want to watch? ඔයාට මොන ෆිල්ම් එකද බලන්න ඕනේ? What movie do you want to watch? When do you start your new job? ඔයා කවද්ද ඔයාගේ අලුත් ජොබ් එක පටන් ගන්නෙ? When do you start your new job? When does the class start? පන්තිය පටන් ගන්නෙ කීයටද? When does the class start? Why do you like reading so much? ඇයි ඔයා කියවන්න ඔච්චර කැමති? Why do you like reading so much? Whose car did you borrow? ඔයා කාගේ කාර් එකද ඉල්ලගත්තේ? Whose car did you borrow? Why are they laughing? ඇයි එයාලා hina වෙන්නේ? Why are they laughing? When did it happen? කවද්ද ඒක වුනේ? When did it happen? Which food do you like? මොන කෑමටද ඔයා කැමති? Which food do you like? When is your examination? කවද්ද ඔයාගේ විභාගේ? When is your examination? Why is she crying? ඇයි එයා අඬන්නේ? Why is she crying? Who is the boy? කවුද කොල්ලා? Who is the boy? Where did they go? එයාලා කොහෙද ගියේ? Where did they go? What is your problem? මොකක්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ? What is your problem? Who will be happy about this? කවුරු මේක ගැන සතුටු වෙයිද? Who will be happy about this? Who can do it? කාටද ඒක කරන්න පුළුවන්? Who can do it? What do you think about it? ඔයා ඒ ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? What do you think about it? Where will you live with her? ඔයා එයත් එක්ක කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where will you live with her? When would I join that job? කවද්ද මම ඒ ජොබ් එකට සෙට් වෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ? When would I join that job? Whom do you know here? ඔයා මෙහි කවුද දන්නේ? Whom do you know here? Where is Damit nowadays? මේ දවස්වල දමිත් කොහෙද? Where is Damit nowadays? When will you do this? කවද්ද ඔයා මේක කරන්නේ? When will you do this? Whose car is this? මේක කාගේ කාර් එකද? Whose car is this? Whose is this house? කාගේද මේ ගෙදර? Whose is this house? Why are we standing here? ඇයි අපි මෙතන හිටගෙන ඉන්නේ? Why are we standing here? Why don't you come in? ඇයි ඔයා ඇතුළට එන්නේ නැත්තේ? Why don't you come in? Why did you quit? ඇයි ඔයා අයින් වෙලා ගියේ? ඇයි ඔයා ඉවත් වුනේ? Why did you quit? Why did you get so angry? ඇයි ඔයා එච්චර තරහ ගන්නේ? ඇයි ඔයා එච්චර කේන්ති ගන්නේ? Why did you get so angry? Which did you choose? ඔයා කොයි එකද තෝරගත්තේ? Which did you choose? Which do you prefer? ඔයා කොයි එකටද කැමති? Which do you prefer? How long does it take? ඒකට කොච්චර කාලය ගත වෙනවද? How long does it take? How long did you stay? ඔයා කොච්චර කල් නැවතිලා හිටියද? How long did you stay? How was your day? ඔයාගේ දවස කොහොමද? How was your day? ඔයාගේ දවස කොහොමද? How is your dad? කොහොමද ඔයාගේ තාත්තට? How is your dad? Who is that old woman? කවුද ඒ වයසක ගෑනු කෙනා? Who is that old woman? Who stole the apple? කවුද ඇපල් ගෙඩිය හොරකම් කළේ? Who stole the apple? What did you buy? ඔයා මොකක්ද මිලදී ගත්තේ? What did you buy? What do you need? ඔයාට මොනවද ඕනේ?
What do you need? Where should we go? අපි කොහෙද යන්න ඕනේ? Where should we go? ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ක්ලික් කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.